Hi friends, Nenu Sai Ram. Welcome to my YouTube channel MSR Classes. Upcoming notification LIC AAO 2023 practice sessions చేద్దాం. Today is a set 1. Okay, practice sessions based on Quant reasoning రెండు టాపిక్స్ మిక్స్ చేసి క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, రైట్? బోత్ క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్. ఈ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ కావాలి అంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్ YT అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో, రైట్? ఎస్, టుడే ఈజ్ a set 1 based on quant and both quant and reasoning. Yes, so questions lo velipodam. Here is the first question. A 3-letter word is formed from the letters of the English alphabet. If the first and last of the word are different vowels and middle letter is consonant, then in how many ways the word can be formed, right? Total 3-letter word kavalta. First letter vowel, last letter vowel, madhyalodi constant kavalta, రైట్? ఇవి రెండు డిఫరెంట్ వోవెల్స్ అయి ఉండాలి, రైట్? సో నేను ఫస్ట్ ఈ ప్లేస్ ఫిల్ చేయడానికి నాకు 5 వోవెల్స్ లో నాకు టోటల్ 21 కాన్సోనెంట్స్, అలాగే 5 వోవెల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్, కరెక్ట్? ఈ 5 వోవెల్స్ లో ఏదో ఒక వోవెల్ ని నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేయగలను, అలాగే కాన్సోనెంట్స్ 21 లో ఏదో ఒక వోవెల్, ఏదో ఒక కాన్సోనెంట్, అలాగే ఇక్కడ 5 ప్లేస్ చేసింది కాకుండా రిమైనింగ్ 4 లో ఒకటి ప్లేస్ చేయగలను. అండ్ రైట్, విచ్ ఈస్ 20, 21 times 420 is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right, next question. The speed of a boat in still water is 6 kmph more than the current, right? M is 6 plus S. Okay, if the speed of the boat in still water had been twice, it would have been taken 4.5 hours to cover upstream, right? 216 kilometers. Boat speed is double 2m minus S in 4.5 hours, which means 9/2. 9 2 times 18, 36, 4 times. M place లో 6 plus S రాసుకుందాం, కరెక్ట్? M is equal to 6 plus S, which means 12 plus 2S minus S is equal to 48. S value, S is equal to 36. అయితే M is equal to 42, correct? 36 plus 6 is 42. Done. Next question ఏం అడుగుతున్నారు? Find the time taken by the boat to travel 312 kilometers downstream with original speed. Original speed 42, downstream లో వెళ్ళాలట. Time taken is distance 312 upon speed downstream, 36 plus 42, 78. 78, 4 times 312, which is 4 hours is my final answer. Option E is the correct answer for this question. Done. Right, next question. Yes, here is reasoning question. Okay, alternate గా quant and reasoning mixed sessions చేద్దాం. ఓకే, reasoning question. 6 people A B C D E born in 3 different months, Jan, Feb, March, on 2 different dates of each month, that is 13 and 28. No 2 people are born on the same date of the same month, right? ఇచ్చింది జాన్ చెప్తున్నారు, అలాగే ఫెబ్ చెప్తున్నారు, నెక్స్ట్ మార్చ్.
జనవరిలో 2 days, ఫెబ్లో 2 days, మార్చ్లో 2 days, రైట్. Jan 2 days, Feb 2 days, March 2 days. Days are 13th and 28th. 13th and 28th. 13th and 28th. Then E is born one of the months after January. January tarvata ante E can be here or here. అలాగే ఈ పొజిషన్, ఈ 2 పొజిషన్స్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఈ 2 పొజిషన్స్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, అలాగే ఈ 2 పొజిషన్స్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో టోటల్ 4 పాసిబిలిటీ కేసెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, రైట్. నెక్స్ట్ సి ఈస్ బోర్న్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఈ. ఈకి ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సి అంటే ఈ కెనాట్ బి హియర్. 3 పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ 3 people are born between C and F. C and F 3 persons. ఒక్కసారి ప్లేస్ చేసి చూద్దాం. E and C ఇలా ప్లేస్ చేస్తే నాకు 3 persons ఛాన్స్ పోతుంది చూడండి. 1 2 3 టాప్ కి లేదు, 1 2 బాటమ్ కి లేదు. నెక్స్ట్ E and C ఇలా ప్లేస్ చేస్తే 1 2 3 F can be here. Next E and C, F can be here. Done. D is born immediately before A. D is born immediately before A. Done. Immediately before positions ikkada maatrame unnai, right. Next B is born before F. B is born before F. So this is not my answer. This is the answer. Who among the following? 13th February, 13th February, D. Option C is the final answer for this question. Done. Right. Next questions. If a meaningful word can be formed using the 3rd, 5th, 7th, 10th letters of the word vaccinated, then what is the second letter from the right end of the word? First నేను 3rd, 5th, 7th, 10th letters పిక్ చేసిన తర్వాత ఒక లెటర్ ని ఫామ్ చేయాలట, రైట్. అసలు ఫస్ట్ 3rd లెటర్ C, 5th లెటర్ T, 7th లెటర్ O, 10th లెటర్ 8, 9, 10th లెటర్ D. CTOD. సో ఈ CTOD అనే ఈ లెటర్స్ నుంచి నాకు ఏ వర్డ్ ఫామ్ అవట్లా. ఇఫ్ నో సచ్ వర్డ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ దెన్ మార్క్ X యాజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ X. ఆప్షన్ A is the correct answer for this question. Done. Next question. Yes. The average daily wages of 35 workers is 2 workers left the work and then average daily wages of the rest of the workers becomes, if the daily wage of P is 32 more than, right. Asal first average of P and A find out చేద్దాం. మినిమం 80 ఉండాలి, అలాగే 4 తక్కువ తీసుకొని వెళ్ళారు. ఆ 4 ఎంతమంది తక్కువ తీసుకొని వెళ్ళారు? 33 మెంబర్స్. దీన్ని 2 members కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, which means 80 plus 66, which is 146. Average 146 అయితే P plus A, which is 292, right. దీనిలో 32 ఒకళ్ళకి ఎక్స్ట్రా అట. ఆ 32 తీసి పక్కన పెట్టేస్తా. Pకి వచ్చేసి ఎవరికి ఎక్కువ? ద డైలీ వేజెస్ ఆఫ్ 32 మోర్ దాన్ P ఈజ్ మోర్ దాన్ A. సో ఏ వచ్చేసి 32 పక్కన పెట్టేస్తే 260ని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, రైట్. ఏకి 260లో 130 వస్తుంది, పికి 130, అలాగే 32, which is 162. Option D is the final answer for this question. Done. Right. What is the wage of P? P అడుగుతున్నారు 162. Next question.
The curved surface area of the cylinder is the respective ratio of radius and height of the vessel is. If the cylindrical vessel is full of water, then find the time taken to empty the vessel at the rate of water per second. Right. Curved surface area of a cylinder 2 pi r h. Curved surface area is 2 pi r h. 2496 value ఎంత చెప్తున్నారు 2 into 3 into 13a 8a. Then take pi as a 3. 8 3 times 24, 8 1 time 2 times. Right. Next 6 5 times 2 times. 13 4 times. A is equal to 2. A square 4, A value 2. Ante na radius is 13 2 times 26. Height is 8 2 times 16. And first volume find out chesta. Volume is pi r square h. 3 26 26 16. Right. ఇక్కడ నాకు how many seconds the vessel 338 cubic water per second 338 cubic centimeters బయటికి రేట్ ఫ్లో అవుతుందిట. అలా అయితే నాకు టైం ఎంత టోటల్ వాల్యూమ్ 3 into 26 into 26 into 16 upon 338. రైట్. ఒక్కసారి యూనిట్ డిజిట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 26840 అంటే యూనిట్ డిజిట్ లో వేరియేషన్ చూస్తే సరిపోతుంది నాకు. ఓకే, యూనిట్ డిజిట్ వేరియేషన్ ఇదంతా 6 3 times 18. డినామినేటర్ లో 8 ఉంది, 8 గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 ఆర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 6. 8 1 time 8 8 6 times 48 కాబట్టి యూనిట్ డిజిట్ కెన్ బి 1 or 6. ఏది 96 6 ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. డన్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ based on directions. In a park there are 7 persons ఇచ్చేసారు sitting at a certain distance from each other. BZ is 20 meters west of AK. BZ is 20 meters west of AK. BZ is 20 meters west of AK. Next, CO is west of MR. CO and MR రెండు వేరు. ఇక్కడ నాకు ఏ కనెక్టింగ్ పాయింట్ రావట్లా. సో కనెక్టింగ్ పాయింట్ కోసం చూసుకుంటా నేను. రైట్. కనెక్టింగ్ పాయింట్ కోసం చూస్తే AK is 15 meters north of CO. రైట్. 15 meters north of CO. AK గురించి తెలిసింది, which is 15 meters north. ఇప్పుడు CO is 25 meters west. CO వెస్ట్ లో ఉండాలి. ఎవరికి? 25 meters west of MR. MR కి 25 meters వెస్ట్ లో ఉండాలి. రైట్. నెక్స్ట్ MR కనెక్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? MR సిట్స్ 25 సౌత్ ఆఫ్ KP. ఆల్రెడీ ఇది 15 కాబట్టి ఇంకొక 10 పైకి వెళ్ళాలి. సో దిస్ ఇస్ point. Okay, MR is 25 south of KP. Then next KP according, yes, NC is 23 meters west of NC is 23 meters west of 25. This is 25, this is 23. Right, ikkada 23 evaru NC. Next, QD sits 17 meters south of. QD sits 17 meters south. Right? 17 meters south of NC. This is Q. Right? This is my final diagram. Okay?
సో ఇది 15, ఇక్కడ వరకు 10 అయిపోతుంది, రైట్? ఈ పైనది 10 కంటే ఎక్స్ట్రా 17. ఓకే, రైట్. సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్దాం. ఇంకా వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎన్సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏకే? ఏకే నుంచి చూస్తే ఎన్సి ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? నార్త్ ఈస్ట్. డిపి ఈజ్ 15 మీటర్స్ సౌత్ ఆఫ్ బిజెడ్. బిజెడ్ నుంచి 15 మీటర్స్ సౌత్ లో డిపి ఉంది, రైట్? 15 మీటర్స్ సౌత్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ లైన్. సేమ్ లైన్ అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 20. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిపి అండ్ ఎంఆర్? డిపి అండ్ ఎంఆర్ ఇక్కడ ఒక 20, ఇది ఒక 25, టోటల్ 45. ఆప్షన్ డి ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Reith deposited X plus 2000 at 15% per annum simple interest and earned as interest after 2.5 years. Interest 6750. Principal is X plus 2000 P. Time period 2.5. The rate of interest 15% per annum upon 100. Correct? Right. 25 గా కన్సిడర్ చేస్తే ఈ వాల్యూని 25 into 27, రైట్? దీన్ని 1.5 లేకపోతే దీన్ని 15 గా రాసుకొని డినామినేటర్ లో ఒక 0ని పెంచు, రైట్? 15 2 times 30, 15 1 time, 12 is remaining 0. 120 రావాలి అంటే 15 8 times అంటే x plus 2000 value is 18,000 అంటే x value 6,000, x is 16,000, right? 18,000 minus 2,000 which is 16,000. Find the interest earned by her if she deposited rupees X 10% for 2 years compounded annually. 10% 2 years, 21% is the compound interest. Compound interest is 21% of X principal which is 16,000. 16 1 time 16, 16 2 times 32, 33, 336, 336, 0000 cancel out, 336 0. Option B is the final answer for this question. Done. Right. Next question. Time taken to travel x kilometers at a speed of is 1 hour less than time taken by to travel kilometers at a speed of. Time difference గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ టైం తక్కువ టైం, ఎక్కువ టైంలో నుంచి తక్కువ టైంని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే నాకు వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఎక్కువ టైం టేకెన్ 2x కిలోమీటర్స్ 24, 2x plus 24 kilometers with the speed 60 minus x upon 45 is 1 అని చెప్తున్నారు, రైట్? 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే 12 times 30. LCM is 30 and 45, 90 is the LCM. 3 times 3x plus 12, 3 times 36 minus 45, 2 times 2x is equal to 1. Right, x is equal to 90 minus 36 which is 54. Okay, nanu adigindi find the time taken to cover x plus 36 with a speed of, right? X plus 36 ante malli 90 upon 45 kmph which is 2 hours. 2 hours is my final answer. Option C is the correct answer for this question. Done. Right, the next question based on inequalities, write statement conclusions. Okay, first
ఎఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ చెప్తున్నారు. అసలు ఎఫ్ కి గ్రేటర్ దాన్ సింబలే లేదు. ఎఫ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ తో స్టార్ట్ అయింది. సో ఇది డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్. నెక్స్ట్ సి అండ్ ఎఫ్ ని కంపేర్ చేయమంటున్నారు. సి ఇక్కడ ఉంది, ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది. ఒకటి ఈ సింబల్, ఒకటి ఈ సింబల్, రెండు ఆపోజిట్ సింబల్స్. సో neither 1 nor 2 is my final answer for this question. Done? Yes. Next question. Fill in the blank type. C less than L. నేను కంపేర్ చేయాల్సింది K and L. Right? K and L. K ఇక్కడ ఉంది. K is less than W. A. Right? L and A. L must be what? Less than అయినా అవ్వచ్చు, is equal to సింబల్ పెట్టినా నాకు less than అవుతుంది. K is less than L. Right? ఈ ప్లేస్ లో less than పెట్టినా K is less than W, is equal to పెట్టినా, right? So option A and D. Right? Next question. A is a 40% less efficient than B, who is a 25% more efficient than C. Efficiency ratios మాట్లాడుతున్నారు. A is to B is to C. B is a 25% more efficient than C, which means 125 100 గా గెస్ చేస్తే 25 5 times 25 4. A is 40% less efficient అంటే 60% as efficient as B. 6 5 times 30, 3 is to 5 is to 4 is my efficiency ratio of A is to B is to C. Then all of them together can complete the whole work in, the total work is 45 into 3 plus 5, 8, 8 plus 4, 12. Correct? 45 10 times, 450 plus 90, 540. Done. If B and C together work it for 40 days and left 40 days చేశారు అంటే completed work. B and C total efficiency 9 units. And they worked for 40 days. 9 4 times 36. Remaining work is 540 minus 360, which is 40 40 80 180. Then find the time taken by A to complete the rest of the work alone. మిగిలిన వర్క్ ని ఏ ఒక్కడే చేయడానికి టైం ఎంత పడుతుంది? Time taken is 180 upon A efficiency is 3 units. 60 days is my final answer for this question. Right? 60 days. Option A is the correct answer for this question. Done. Next question. In a business, B invested rupees 1200 more than A. B left the business after 8 months. If at the end of the year profit earned by A is equal to profit earned by B, then find the amount invested by B. Then A and B profits are equal అని చెప్తున్నారు. A invested A rupees for B left the business. A 12 months continue అయ్యారు is equal to B invested A plus 1200 for 8 months. Right? Yes. 4 3 times, 4 2 times. 3A minus 2A. A value 12 2 times 2400. ఇది A ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్. నన్ను అడిగింది ఫైండ్ ద ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ బై B. రైట్? B ఇన్వెస్ట్ చేసింది 2400 కంటే 1200 extra, which means 3600. 3600 is my final answer. Option E is the correct answer for this question. Done. Right. Next question.
based on syllogism. All smart are beautiful. All smart are beautiful. Right. All ugly are beautiful. All ugly are beautiful. Some ugly are not tolerable. Some ugly are not tolerable. Right. Some tolerable can be beautiful. Yes. Tolerable ki beautiful ki naku elanti relation teliyadu. So possibility can be ane oka possibility I can make it as a true conclusion. Right. Some tolerable can be smart. Smart ki tolerable ki renditiki relation teliyadu. So this possibility is a true. ఏదైనా రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో నాకు రిలేషన్ తెలియకపోతే కెన్ బి పాసిబిలిటీ అనేది ట్రూ అవుతుంది. రైట్. ఎస్. సమ్ అగ్లీ కెన్ బి స్మార్ట్. అగ్లీ అండ్ స్మార్ట్ కూడా రిలేషన్ లేదు. ఆల్ త్రీ ఫాలోస్. ఆల్ త్రీ ఫాలోస్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. All Redmi are Oppo. All Redmi are Oppo. Some Oppo are Vivo. Some Oppo are Vivo. Some Vivo are Samsung. Some Vivo are. Some Samsung can be Redmi. Samsung and Redmi relation em ledu. Possibility true. All Vivo are Redmi. Rendu possibility renditi teliyani values ki definite conclusion always false. రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో రిలేషన్ లేకపోతే డెఫినెట్ కన్క్లూజన్. దిస్ ఈస్ డెఫినెట్ కన్క్లూజన్. దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ కన్క్లూజన్. పాసిబుల్ కన్క్లూజన్ ట్రూ అవుతుంది. డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆల్ ఒప్పో వివో. ఒప్పో మొత్తాన్ని వివోలోకి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు. రైట్. సమ్ రిలేషన్ తెలుసు. ఆల్ రిలేషన్ తెలియదు. రైట్. సో ఐ కెనాట్ సే. Only first conclusion follows. Option A is the final answer for this question. Done. Right. Next. The percentage of A is 35 years, which is 10 years less than the age of B 5 years hence from now. Percentage of A చెప్తున్నారు, which is 35 years. B's percentage is 10 years less than age of B 5 years hence. 5 years తర్వాత 10 years less అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5 years, which is 40 years. B A is lesser value కాబట్టి B 40 years. Right. The ratio of percentages of B and C is 8:5. 8 parts 40, 5 parts 25. Then if the age of D is from 4 years hence from now is 20% more than the percentage of C. D after 4 years is 20% more. 10% 2.5, 20% 5. 25 plus 5 30. Ante D's percentage is 26. Then find the percentage of D. 26 years. Option B is the final answer for this question. Done. Next question. A shopkeeper marks up an item by 25%. If he increases the discount from 15 to 20, the profit will decreases by. Right. Find the selling price of the if in order to earn a profit of. Right. Cost price, selling price, market price. 3 prices గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఇనీషియల్ గా కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటున్నా. మార్క్డ్ అప్ బై 25%, 125. ఫస్ట్ 15% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారట. 10% 12.5, 5% 6.25, which is 18.25. టోటల్ 9 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6 రిమైనింగ్ 6.75. 106.75 కదా ఇది. రైట్. 25 రిమైనింగ్ 106.25. అలా అయితే ఈసారి
20% డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఇది 100కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఈ డిఫరెన్స్ 6.25% అంటే 1/16, కరెక్ట్? 1/16 వాల్యూ 80 చెప్తున్నారు. అలా అయితే టోటల్ 100% వాల్యూ 18 times 128.0. అలా అయితే నాకు 40% ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే ఎంతకి సెల్ చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. 10% 128, 40% into 4, 4 8 times 32, 4 2 times 8, 9 10 11, 5 12. Selling price is 1280 plus 1792, 1792. Option D is the final answer for this question. Done, right? Next, based on puzzle, there are 7 racks stacked one over the other. Each rack is labeled with the first letter of the name of the person who has kept his or her belongings on the rack. No two persons have names that start with the same letter and one rack belongs to only one person, right? Total 7 racks placed here, right? F is the rack immediately above N. F is the rack immediately above N. N ki immediately above lo F ni place cheyamantunaru, right? There are 2 racks between C and T. C is above T. C ki T ki gap 2 boxes, alage C is above T. Done. R is above E. R is above E. E ki paina R undali. Next, L is not above F. L F ki paina kaadu అని చెప్తున్నారు. అంటే L is below F. F కి below లో L ఉండాలి. నెక్స్ట్, C is below R. R కి below లో C. R కి below లో C. E is not below L. E is not below means E is above L. E is above L. The lowermost rack is not labeled L. Topmost not labeled R. Total 7 racks. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. 7 racks ఉన్నాయి. Arrangement. L is not lowermost. L is not the lowermost. R is not the topmost. Done. R topmost కాదు. R కంటే below లో C కూడా ఉండాలి, రైట్? R కంటే below లో E ఉండాలి. R కంటే below లో C ఉండాలి. సో నేను R ని ఇలా ప్లేస్ చేస్తా. C immediately below 1 2 gap T, రైట్? నెక్స్ట్, F అండ్ N ఇమీడియట్ పొజిషన్స్ లో ఉండాలి. F అండ్ N ఇమీడియట్ పొజిషన్స్ ఇవి రెండే ఉన్నాయి. సో ఇలా తీసుకున్నా. నెక్స్ట్, F కంటే బిలో లో L ఉండాలి. L ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ర్యాక్. సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, R ఇక్కడ తీసుకొని C అండ్ T ఇలా తీసుకుంటే F అండ్ N పొజిషన్ ఇవి రెండే కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. F అండ్ N ఈ 2 బాక్సెసే ఉన్నాయి, రైట్? సో F కంటే బిలో లో L ఉండాలి. సో ఈ కండిషన్ కూడా పోయింది, రైట్? నెక్స్ట్, R పొజిషన్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. C అండ్ T ఇలా తీసుకుంటే F అండ్ N ఇక్కడ ప్లేస్ చేయడం వల్ల L పొజిషన్ రావట్లేదు. F అండ్ N, రైట్? L can be here or here. So E and L, L ki above lo E undali. L ki above lo E undali, right? This is my final answer for this question, right? FNRCELT. Okay. Next, caselet.
All 500 students of a school went for shopping and each of them bought at least one item: pen, book, bottle. Right, pen, book, bottle. The respective ratio of number of students who bought pen to number of students who bought only pen is pen 2a అనుకుంటే ఓన్లీ పెన్ అంటే ఈ పార్ట్ వరకు ఏ, రైట్. 18% స్టూడెంట్ బాట్ ఓన్లీ బాటిల్, బాటిల్ ఓన్లీ బాటిల్ 18% 18 5 times 90. Done. 200 స్టూడెంట్స్ did not buy pen అంటే ఈ వాల్యూలో ఈ మూడు వాల్యూలు కలిపి ఈ 3 వాల్యూస్ కలిపి 200 రావాలి, రైట్. ఈ 3 వాల్యూస్ 200 రావాలి అంటే ఈ సర్కిల్ మొత్తంలో నాకు 300 రావాలి. ఈ సర్కిల్ మొత్తంలో అంటే 2a వాల్యూ 300 అయితే 150. డన్. 6% bought all 3 items, 6 5 times 30. Done. 230 bought pen but not book. ఈ total value, right, 230 students bought pen purchase చేసిన వాళ్ళు but not book. book అంటే బుక్ ఎలిమినేట్ చేస్తే నాకు ఈ 2 parts వాల్యూ వస్తుంది. బుక్ ని సపరేట్, బుక్ సర్కిల్, ఈ సర్కిల్ పక్కకి తీసుకొని వచ్చేస్తే 230 bought pen టోటల్ సర్కిల్ 4 parts, పెన్ లో 4 parts ఉన్నాయి, రైట్. ఈ 4 parts లో బుక్ తో రిలేట్ అయి ఉన్న 4 parts ని 2 parts ని పక్కకు పెట్టేసా. ఈ రిమైనింగ్ ఈ రెండిటి సమ్ 230 చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ 150 వచ్చేసింది. 150 ప్లస్ 80 ఈజ్ 230. డన్. 60% of the students bought bottle 6 5 times 30 300. బాటిల్ మొత్తంలో 300 ఉండాలట, రైట్. ఆల్రెడీ 80 90 200 అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ 100. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈ 3 వాల్యూస్ టోటల్ 200 రావాలి అని, రైట్. ఈ 3 వాల్యూస్ టోటల్ 200 అంటే 190 అయిపోయింది, రిమైనింగ్ 10. ఈ టోటల్ కంప్లీట్ సర్కిల్ ఇన్ పెన్ 300 రావాలి. ఆల్రెడీ 150 ప్లస్ రిమైనింగ్ 150లో 110 అయిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ 40. డన్. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫైనల్ కేస్లెట్. డన్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. హియర్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. Number of students who bought both book and bottle but not pen. Book and bottle but not pen is how many times the number of students who bought only book 10 times. Option C. What is the difference between number of students who bought bottle and the number of students who did not buy book? Who bought bottle total value నాకు 300 100 plus 100 200 300. Bottle total 300. Bottle is 300. Who did not buy book? Book is book buy చేయని వాళ్ళు 80 150 90, which is 230 220. Right, 320 is the difference. Okay, right, 20 is the difference. In difference is 20. Option B. How many students bought at least 2 items? At least 2 ante 80 40 120 150 250, right. At least 2, minimum 2, maximum 3. 150 option 150 na 250 na 100 plus 150 250. Option E is the final answer. Done. Next question. What is the respective ratio of number of students who bought both pen and book but not bottle?
book and pen, pen and book, pen and book but not bottle, 40. To the number of students who bought both pen and bottle but not book, pen and bottle but not book, 40 is to 80 is my answer. 1 is to 2. Option A is the correct answer. If 60%, 64% students in the school are girls, out of which 5 bought all the 3 items, right? 64, total 500 members lo 64%, right? 64% of 500, which is 320, correct? 320. 5%, దీనిలో 5% value, 10% 30 to 16 girls, then how many boys? Total 30, all 3 వచ్చేసి 30, right? 30 minus 16, which is 14. Option D is the final answer for this question. Done, right? Next one, puzzle. There are 10 people who were born in different dates of 5 different months, right? Yes, table draw చేసేసుకుందాం ఒకసారి. Here is the table. I and K were born in the same month which has 31 days. 31 days. Jan 31, April 30, May 31, June 30, July 31. 31 days ఉన్నవి. నాకు 3 options ఉన్నాయి. I is elder than K, right? So I, K, first possibility case. I, K, second possibility case. Next, third possibility case. I, K. Done. 3 people were born between I and R. I and R, 3 persons. 1, 2, 3. 3 persons are. Done. Next, below 1, 2, 3 R position ikkadaina undachu or else 3 persons gap 1, 2, 3 R position top lo kuda undachu ante I and K second possibility case 1, 2, 3 R position 1, 2, 3. Then next, I and R, 3 persons 1, 2, 3 R. Then next, C was born immediately after R. R ki immediately after C. R ki immediately after C. R ki immediately after C. R immediately. Wait. 3 persons, right? 1, 2, 3. 3 persons are C. D was born before R. R కంటే ముందు D ఉండాలట. R కంటే ముందు D. సో ఈ కండిషన్ అయితే పోయింది, రైట్? R టాప్ లో వచ్చేసారు కాబట్టి ఇంకా D కి పొజిషన్ లేదు. ఓన్లీ 1 person born between B and K. K and B, 1 person. K and B, 1 person. I, K, R, C, 1 person. B, 1 person. B, B and K, 1 person. 2 people were born between A and B. A and B, 2 persons. Top ki position ledu. A and B, 1, 2 position ledu. So ee condition poindi. Next, 2 persons top ki వెళ్ళొచ్చు, 2 persons bottom ki వెళ్ళొచ్చు. 1, 2 A position లేదు, సో ఈ కండిషన్ కూడా పోయింది. 2 persons bottom A can be here or B, I, K, A రాయకూడదు, R, C. 2 persons 1, 2. 2 persons A. Done.
A was born on odd date in the month having 31 days. A was born odd date, odd date, odd date in odd number of days in 31 days. So, E condition eliminate 30 days లో వచ్చేసాం రైట్. ఈ కండిషన్ 30 days లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా నెక్స్ట్. H was born immediately after E but not in the same month. H and E, ఈ two positions, so H and E. D and Q were born in the same month. D is elder to Q. D is elder to Q, right? D was born before R. R kante before lo D. Done. This is my final solution. Okay. Yes. Next questions. What is the ratio of number of Rakis sold by shopkeeper A and C together on Friday? A and C. A 160, C 110, which is 270 in ratio to number of Rakis sold by A and B together on Tuesday. A and B together 180. 3 times 2 times 3:2 is my ratio. Option B is the correct answer. Done. Next question. What is the difference between the number of Rakis sold by shopkeeper A? Shopkeeper A on Monday and Thursday. A on Monday 110. A on Thursday 120, right, which is 230 in a difference to, and the number of Rakis sold by B and C together on Tuesday. B and C together on Tuesday. B 100 180, which is 280. Wait, 50 is the difference, correct? Shop A on Monday and Thursday 120. A Monday 110, Monday 150, Thursday 150. A 150 అంటే total 260. Difference is 20. Option D. Then A 110 150 అలాగే B వచ్చేసి B and C Tuesday. B and C Tuesday. ఈ రెండు values, right? Difference is 20. Then next question. What is the average of the number of Rakis sold by ABC on Wednesday? Wednesday average gavalta, right? 140 120, so 120 is the average. Option A. Then next question. If the cost price of Rakhi is 20 rupees and the shopkeeper sold 30% profit, then find the profit earned by the shopkeeper on Tuesday, right? Cost price 20, ఒకటి సెల్ చేస్తే నాకు 6 రూపీస్ వస్తాయి. అలా ట్యూస్డే రోజు షాప్కీపర్ ఏ ట్యూస్డే రోజు 8 to 80, 6 8 times 48, 480 rupees is the profit. Option B is the final answer. Done. Next question. The number of Rakhis sold by B on Thursday. B on Thursday. B 120 and Friday. B on Friday. Total 200. Is how much percentage more than number of Rakhis sold by A on Friday? 160. In difference to 160, which is 40 upon 160 into 100. 1 by 4. 1 by 4 means 25%. Option C is the final answer for this question. Done. Yes. So here ends the session.
నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.